Good evening. In the last class we have learnt about Joule's law of heating and then verification of Joule's law. So, in continuation with this, we are going to see some of the applications of Joule's law of heating. Some of the applications of Joule's heating. This Joule's law of heating, there are some 3 or 4 points are given here. 3 points are given. Among these 3 points, any one point may be asked as 3-mark question. So, if you read all the 3 points, there is a chance for you to attempt one question, one 3-mark question. So, be thorough with that. Very frequently asked questions are from this part only. Okay. Now, in this Joule's application of Joule's heating, the first one is electric heating device. We know that when a current is flowing through a conductor, if it has got a high resistance, what will happen? Definitely, the energy will be evolved out in terms of heat. So, that property only we are going to make use of in this part. Like electric iron, electric toaster, or electric heater, you can see that these are some of the applications of Joule's law, which is based on heating effect of electric current. And when we are talking about this, all kinds of heating devices, like even your water heater or your iron box or a toaster or your water heater, in all those things, particularly this nichrome is used as a heating element. This is one of the 3-mark question. Why is nichrome used as a heating element? So, that is the 3-mark question. This nichrome is an alloy of nickel and chromium. This is another multiple choice question. You have to remember, nichrome is an alloy of nickel and chromium. Right? They may give the different options: nickel, chromium, nickel, iron, nickel, aluminum, like that. So, you have to remember that. Just remember that nickel and chromium, NiC, NC. If you remember this, easily you can remember nickel and chromium, nichrome. Why is it used as a heating element? There are 3 important reasons for that. Already I have told you that it should have a high resistance, then only it can resist the flow of current, so that it will be transferred into heat. So, naturally it has got a high specific resistance. First point is, why is nichrome used as a heating element? The first point is, it has high specific resistance. And next one is, it has high melting point. Why should have high melting point? Because it has to convert electricity into heat energy. Right? If it has got low melting point, what will happen? As soon as the current flows, it will get melting up. So, that should be avoided. It has to withstand that flow of current for a long time. So, that is why it should have very high melting point. Even if high current flows through that, it has to withstand. That is the reason why it has got high melting point. Why I am stressing these 2 points, very high and high? Because in the exam there may be a confusion whether it has got low melting point or high melting point. So, when you are talking about heating equipments, heating appliances, both these should have high specific resistance, high melting point. And the next one is, third one is, it is not easily oxidized. Why should not easily oxidize? For example, you would have seen that naturally in our household articles, which is made up of iron, even the gate of our house, which is getting rusted up, it is nothing but oxidation, isn't it? Oxidation process. So, iron will be converted into iron oxide. That brown colored powder is there, no? So, if such kind of oxidation will have some effect on the flow of current. There may be a short circuit, there may be a broken linkage. So, all those things should be avoided. So, for that reason, we have to use a material which is not easily oxidized. Right? Because if it is oxidized, if it has got a coat along this conductor, it will not spread the heat easily. So, for all these reasons, it should have a property which should not be easily oxidized. So, these 3 points you have to remember when you are answering the 3-mark question. Why is nichrome used as a heating element? It has got high specific resistance, high melting point, and not easily oxidized. The next one is fuse wire. This fuse wire is one of the important application in our not only for domestic purpose, even for industrial purpose also. When you are talking about fuse wire, this is also an alloy of lead and tin.
Just now I said nichrome is an alloy of nickel and chromium. Here there is another alloy which is made up of lead and tin. So there may be a confusion. When you are answering the multiple choice question, they will add this question also. So they will mix up with these 2 points and give you. So here this is fuse wire is an alloy of lead and tin. You would have seen this lead. Lead is very, very soft material. This is what we are using it for soldering the wires in electrical circuit. When you want to join two wires, we'll use this lead only as a pasting material. So in that way, you can remember that it will easily melt away, isn't it? So, and also tin. These are the two combinations, lead and tin. Percentage is also given. You have to remember 37 and remaining 63. Okay, lead has got low melting point, so the number is also low. Remember like this, and the remaining one is the tin. And it is connected in series with the electric circuit. You may be thinking there, why should it be connected in series with the electric circuit? Series connection is the one where if there is a breaking, right, in the connection, if there is any breaking, what will happen? The flow of current will be stopped immediately. So for that reason only, it is connected in series in any electric circuit. And it has got very high resistance and low melting point. Very high resistance and a very low melting point. These are the two important points I have to note down. In the previous one, we had both are high specific resistance and a high melting point. Here, high resistance but low melting point. Why low melting point? So that when the current is flowing very high, when a very high current is flowing, what will happen? Very high in the sense that it is not as per the desired value. If there is any value which is beyond our desired value, then what will happen? This will start melting. That is why you should have a very low melting point. That means when large current flows through the circuit due to short circuiting. What do you mean by short circuiting? Generally, we know that our domestic appliances, we are using 220 voltages, isn't it? If it is for domestic, for industrial purpose, we use 440 voltages. Or for some other industrial purpose, even for example, for trains and all, electric trains, we are using in terms of, say, in terms of 40,000 voltage, all those things, isn't it? But we are concerned about this fuse wire only when there is any short circuit. That means if the current is beyond that value, if the voltage is beyond the value, what will happen? The voltage may be, instead of 220, will become 440. In such case, our electric appliances will not withstand that power, isn't it? It will get damaged. So to avoid that, what will happen? This fuse is connected in series with that. So when the high current is flowing, what will happen? This fuse will start melting due to heating effect, and hence the circuit will become open. The circuit will get broken up. Open means the connection is cut. Therefore, what will happen? No current will flow through the appliance. The appliance will be saved from damage. So all these 3 points you have to write, right? So what is fuse wire? What is the property? It has got high resistance and low melting point. What happens when the fuse is connected in series? So that it is saved from the damage. These 3 points you have to write. Then only you will get 3 marks. So this is the second application of Joule's law of heating. The third one is the electric bulb. This electric bulb, when we are talking about this electric bulb, we can never forget this great scientist, Thomas Alva Edison, isn't it? And he was, already I have told you, just to remind you, when he was doing this experiment to find out which material will be useful for this filament, we call this as filament. Ulla irukku in the element ku heating element ku filament அப்படினு பேர். இந்த filament வந்து எந்த filament எந்த material வந்து suitable இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணாரு? He was doing research throughout the night. For many days he was sitting in the lab and doing the research. அப்படி பண்ணும்போது hundreds of material he utilized, but he could not succeed. கடைசில என்னாச்சு? He used this filament tungsten அப்படின்ற மெட்டீரியல் தான் சூட்டபிளா இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சார். அப்படி கண்டுபிடிச்சு சக்சஸ்ஃபுல் ஆன பிறகு வெளியில வந்து பிரஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் கேக்குறாங்க, நிறைய டைம் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வெறுப்பா இல்ல, வெக்ஸா இல்லையா நீங்க, how did you try for this success அப்படின்னு கேட்டாங்க. Then he said that நான் இது வரைக்கும் hundreds of elements ட்ரை பண்ணிருக்கேன், but I took all those things as a learning experience. இதெல்லாம் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா,
டங்ஸ்டனுக்கு முன்னாடி நான் யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்லாம் இதுக்கு சூட்டபிளா இல்லன்னு தெரிஞ்சிட்டேன் இல்லையா, that is also a success. It is not a failure, it is not a defeat. அப்படின்னு you just had a positive approach. அதனால it's an example that we have to take everything as a positive attitude. So finally you found that heating elements, this tungsten is the suitable one, right? Because the bulb use பண்ணும்போது the resistance of the filament in the bulb is very high, because when the current, the quantity of heat produced is also high. You know that when the bulb is glowing, இந்த மாதிரி bulb குண்டு bulb இருக்குல்ல, we call it as argon bulb. இத டச் பண்ணா என்ன ஆகும், கையில வெந்துரும், அந்த அளவுக்கு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், ரைட்? அப்போ அது பார்க்கும்போது தெரியும், we call it as, this condition is called incandescence அப்படி சொல்லுவாங்க. We call it as incandescence. What do you mean incandescence? நம்ம நெருப்புலாம் இருக்குல்லையா, தணல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, எரித்தாழல் கொண்டு அப்படி சொல்லுவாங்க. அதாவது கறிலாம் போட்டு ஹீட் பண்ணும்போது எப்படி ரெட் ஹாட் ஆகுது, அந்த மாதிரி ரெட் ஹாட் சிச்சுவேஷன், அதுதான் சொல்லுவோம் incandescence அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அந்த filament என்ன பண்ணும், it has to be heated to incandescence and emit lights. So tungsten with a high, very high melting point. You can see, note down this point, one of the important multiple choice. The melting point of tungsten 3380 degrees centigrade. That much high temperature it can withstand, and that is why it is used as a filament in the bulb. And this filament is also enclosed in a bulb, glass bulb, which has got a inert gas at low pressure. You know that inert gas, argon, krypton, xenon on the periodic table. Usually we use argon, we call it as argon bulb. So on the argon gas at low pressure it will be kept inside, right? And remember, when you are using this such a high, you can see that the melting point is 3380. That much heat it can withstand, that means that much heat it can withstand. But you would have noticed, when you are using this bulb, நல்லா ஹீட்டா இருக்கும்போது அப்படி எடுத்தா என்ன ஆகும் பார்த்திருப்பீங்க, ஃபியூஸ் ஆயிடும், isn't it? Why is it so? Because at that high temperature, the bonds between the atoms, this tungsten atoms இருக்கு இல்லையா, அது என்ன ஆகும், எனர்ஜி கிடைக்கும்போது என்ன ஆகும், the bond gap அதிகமாயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல சாலிட் லெவல்ல இருந்து என்ன ஆகும், லைட்டா செமி சாலிட் லெவல் வர மாதிரி இருக்கும். அதாவது பாண்ட்ஸ் ஈஸியா பிரேக் ஆகும். அந்த சமயத்துல when you are touching the bulb, what will happen? Naturally the tungsten filament will get cut and fall down. அப்புறம் என்ன பண்ண முடியாது, we cannot use this, we cannot allow the current to flow through between the cathode and anode இல்லையா, that is positive and negative electrode in this இல்லையா. அதனால என்ன பண்ணும், அந்த மாதிரி ஹாட்டா இருக்கும்போது டச் பண்ணக்கூடாது, பல்பை ஷேக் பண்ணக்கூடாது. That is one of the important point you have to note down. Though it can withstand the temperature of 3380 degrees centigrade. Right, this is another important application of Joule's law of heating. இதுல என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நோட் டவுன் பண்ணது மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஒன்னு the 3380 temperature, and what is the gas enclosed inside the container, that is inside the bulb, inert gas at a low temperature, and what is the property of this tungsten, it has got a very high melting point, right? In the points நாம நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், so that you can easily attempt the multiple choice questions. Now this electric arc and electric welding also work on principle of heating effect of current. What is this electric arc and electric welding? The electric arc, electric welding la enga paathirpeenga, நிறைய welding shop la paathirpeenga, and also the cinema theater la paathirpeenga. Generator room la பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜெனரேட்டர் இது இருக்குல்லையா, சாரி ஜெனரேட்டர் இல்ல, ஆபரேட்டர் ரூம். இந்த ஆபரேட்டர் ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஜெக்டருக்கு முன்னாடி கார்பன் ராட் வச்சிருப்பாங்க. அங்க கூட என்ன ஆகும், அந்த கார்பன் ஹை பொட்டன்ஷியல்ல ரெண்டு கார்பன் ராட் வச்சு அதுல கூட என்ன ஆகும், ஹை பொட்டன்ஷியலால லைட் டெவலப் ஆகும். Through that only the image will be projected, right? So and also in the electric welding la என்ன பண்ணுவாங்க, this heating effect of current is utilized, because the high heat நால என்ன ஆகும், அந்த ராட் யூஸ் பண்றாங்கல்ல அந்த ஜாயின் பண்றதுக்கு, அந்த ராட் என்ன ஆகும், it will start melting, so that அந்த ஜாயிண்ட்லாம் அது போய் மெல்ட் ஆகி அப்படியே it will form like a glue. So that is a property. In some cases such as transformers and even in dynamos, this Joule's law of heating is undesirable. ஏன்னா sometimes we have seen ரொம்ப ஹீட் ஜெனரேட் ஆகி என்ன ஆகும், sometimes transformer கூட வெடிக்கும் டமால்னு, and also dynamosல என்ன ஆகும், ரொம்ப ஹீட் ஜெனரேட் ஆகும்போது அந்த மூவிங் பார்ட்ஸ்லாம் அப்படியே ஜாம் ஆகி நிற்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்லாம் என்ன ஆகுது, இந்த
though it is useful in some other cases, in this particular case like transformer and dynamos, இது வந்து undesirable, தேவையில்லாத ஒன்று, விரும்பத்தகாத ஒன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So அதனால என்ன பண்ணாங்க, these devices are redesigned in such a way that they have to reduce the law of energy due to heating. இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரீடிசைன் பண்றாங்க. எந்த மாதிரி ரீடிசைன் பண்ணலாம், அதிகமா ஹீட் ஜெனரேட் பண்ணாத மாதிரி மெட்டீரியல், கோல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றது. சிமிலர்லி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆயில்னு சொல்லுவாங்க, உள்ள ஆயில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. that oil will absorb. ஈவன் பைக்ல கூட பார்த்திருப்பீங்க, என்ஜின் ஆயில் ஒன்று ஊத்துவாங்க. எதுக்காக, அதுல இருக்க கார்பன் டெபாசிட் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு, பிளஸ் ஹீட்டை வந்து ரெகுலேட் பண்றதுக்கு. அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, they will use the oil so that heating effect will be much more reduced. Okay, so these are the applications of Joule's law of heating. The next one is the Seebeck effect. And here when I was talking about the Seebeck effect, and then we are going to learn about Peltier effect, Thomson effect, அப்படினு ரெண்டு மூணு எஃபெக்ட் வரும். இதுல ரெண்டும் எதுலயும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம என்ன பண்ணணும், கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள் தான். At the end of this session, I will ask you the difference. You can easily find out the difference. Okay, let us see the first one. In the year 1821, we need not worry about the year because it is not social science. We are worried about the name of the scientist and the effect. The great German physicist Thomson Johann Seebeck. Usually we never add this surname and all, we say only Seebeck. He discovered that in a circuit containing two dissimilar metals, it is not a same metal. For example, here you can see that copper and iron, we are using two dissimilar metals, right? It is consisting of two dissimilar metals. What happens if these two junctions, suppose if you are taking two wires, for example copper wire and iron or aluminum, any two wires, dissimilar, should not be same. அதை ஜாயின் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு எண்ட் இருக்குல்ல, கனெக்ட் பண்ற ரெண்டு எண்ட், if they are kept in two different temperature levels, that is they are maintained at two different temperature, one is maybe very hot, another may be kept in ice at 0 degree, for example we call it as cold junction, hot ஆ இருக்குது hot junction சொல்றோம். So if it is kept at two different temperature, what can you observe, an EMF is developed. ஒரு galvanometer கனெக்ட் பண்ணா என்ன ஆகும், immediately it will show you a deflection. அப்படி காமிச்சதுன்னா you cannot think that it can be utilized for generating current, but the current produced here is very very feeble. இது எதுக்காக galvanometer will detect the flow of current, we know that அது minute current தான், right? அந்த current detect பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், we are using this galvanometer. So what is the Seebeck effect na, we have to see that when a circuit consisting of two dissimilar metals, right, when a circuit consisting of two dissimilar metals like iron and say copper, an EMF is developed when the junctions are maintained at two different temperatures, right? So in a circuit consisting of two dissimilar metals like iron and copper, an EMF is developed எப்போ, when the junctions are maintained at different temperatures அப்படினு சொல்றோம், right? So this is what we call as Seebeck effect. 3 mark question. You can see here, you can see that this is cold junction, this is hot junction. We say it is at theta 1 degree centigrade, it is theta 2 degree centigrade. We are using copper and iron here. The direction of current, you can see that from the cold junction to hot junction, and in this iron it will be from cold junction to hot junction to cold junction. That the direction may be different, that we will learn once we go through this. Now here we are using two dissimilar metals, isn't it? So since we are using two dissimilar metals, they are connecting to form two junctions, isn't it? இந்த மாதிரி ரெண்டு junction form பண்ற மாதிரி ரெண்டு metals, two different metals connect பண்ணா, that is called a thermocouple. Because thermo here indicates the two different temperatures. Couple is nothing but two, because it mentioning that two different metals are used. So what is a thermocouple அப்படினா என்ன பண்ணோம், we have to say two dissimilar metals connected to form two junctions is called a thermocouple அப்படினு சொல்றோம். So I will repeat, two dissimilar metals connected to form two junctions is called a thermocouple. இதுல வர EMF க்கு பேர் என்ன, thermo EMF. இதுல வர current க்கு பேர் என்ன, thermoelectric current. Because of heat only the current is produced, because of difference in temperature only the EMF is produced. அதனால thermo யூஸ் பண்றோம், thermoelectric current and thermoelectric EMF, right? And this effect is nothing but called a thermoelectric. Which effect, which we have already seen, right? When a circuit consisting of two dissimilar metals
an EMF is induced when the two junctions are maintained at two different temperature. That is called the Seebeck effect. And if the hot and cold junctions are interchanged, direction of current will be changed. Cold junction hot junction cold interchange panna, the direction of current is also reversed. So this is called a reversible effect. We can say that Seebeck effect is also reversible. Multiple choice la kekkalam. Which one of the following effect is reversible? Seebeck effect or Peltier effect or Thomson effect? Appdin keppanga. Or none of this. Ana nyama vechukka enna pannom? Seebeck effect is reversible. Right? Now in a copper iron thermocouple, நம்ம எடுத்துக்கல first எடுத்துக்கலாம் example. அதுல copper iron thermocouple the direction of the current is from copper to iron at the hot junction. Right? From copper to iron. எதுல இந்த thermocouple copper ல இருந்து ironக்கு iron at the hot junction. அந்த point ஞாபகம் வச்சு. And similarly the magnitude and sign of thermo EMF இங்க நம்ம யூஸ் பண்றதுல எவ்வளவு current வருது, what is the sign, whether it is negative or positive, இது எல்லாமே it is depending on the materials, what kind of materials we are using for the thermocouple and the temperature of hot and cold junction. எந்த அளவுக்கு temperature maintain பண்றோம், difference in temperature இருக்குல hot junction cold junction, இந்த differenceயும் depend பண்ணி தான் என்ன இருக்கு இந்த magnitude and sign of the thermo EMF. Maybe a 3-mark question. What are the factors on which the magnitude and the sign of the thermo EMF depends on? Of course இந்த மாதிரி இன்டீரியரா 3-mark question எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க, book back questions தான் இருக்கும். Very few questions may be asked like this. இது எதுக்காக படிக்கணும்னா multiple choices sometimes. இதெல்லாம் நமக்கு important points தெரியும். Okay? Right. Next, Seebeck என்ன பண்ணாருன்னா after studying the thermoelectric properties of different parts of metal, ஜெனரலாவே ஒரு curiosity, ரெண்டு மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணியாச்சு, காப்பர் அண்ட் அயன். இந்த மாதிரி டிஃபரெண்டா நிறைய பேரை யூஸ் பண்றாரு, காப்பர் அலுமினியம், அது மாதிரி டிஃபரெண்டா ரெண்டு பேரை யூஸ் பண்ணி he studied எப்படிலாம் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் EMF வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, கரண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு ஸ்டடி பண்ணி அரேஞ்ச் a series, ஒரு டிஃபரெண்ட் சீரிஸை ஃபார்ம் பண்ணார். தட் இஸ் கால்ட் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் சீரிஸ். ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்டடிங் எப்படி கேட்பாங்க, வாட் இஸ் தெர்மோ எலக்ட்ரிக் சீரிஸ் கேட்பாங்க. அதுக்கு என்ன ஆன்சர் பண்ணும், Seebeck after studying the thermoelectric properties of different pairs of metals arranged the metals in a series called a thermoelectric series. அதுதான் thermoelectric. என்ன எப்படி இருக்கு பாப்போம் thermoelectric series பாருங்க. The direction of current at the hot junction is from the metal occurring earlier in the series to the one occurring at the later. இது second point ஆகும். First, what is thermoelectric series? அதுல என்ன நடக்குது பாருங்க. The direction of current எப்படி இருக்குன்னா இந்த series, இதுதான் series. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க தான் யோசிக்கணும். What can you do? You can frame sentence. இல்ல ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னா மூணா பிரிச்சுக்கோங்க. பிரிச்சுட்டு இதை ஏதாவது ஒரு வேர்ட் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிட்டு you can try to remember. Right? என்ன எப்படி ஆகுது பாருங்க. இதுல ஏதாவது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா the direction of thermo EMF only will be from the, say for example bismuth and nickel எடுத்துக்கோங்க. bismuthல நிக்கல். சப்போஸ் இது ரெண்டு எடுத்தா நிக்கல் இருந்து பிளாட்டினம். சப்போஸ் பிஸ்மத்ல இருந்து மெர்க்குரி எடுத்தா இங்க இருந்து இப்படி போகும். So that is what the second point says. The direction of current at the hot junction, remember hot junction is from metal occurring earlier in the series to the one occurring in the later. இதுல இந்த பக்கம் போகுது. And similarly magnitude எப்படி இருக்கும்னா it will be more here. இந்த சைடுல ரைட் சைடுல இருக்குல later apart, farther apart in the series. The magnitude of thermo EMF is larger for metals that is appearing farther apart in the series. So இதுல இப்ப எடுத்துட்டாங்க இந்த பக்கத்துல போக போக என்ன ஆகுது, இந்த EMF ஓட magnitude வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கு. வோல்டேஜ் சொல்றோம் இல்லையா, that is called magnitude of EMF. அது போக போக farther apart போக போக increase ஆயிட்டே இருக்கு, larger. So இப்ப கம்பேர் பண்ணுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே கோல்ட் எடுத்துக்கோங்க. கோல்டுக்கும் சே நிக்கல். இப்ப நிக்கலுக்கும் கோல்டுக்கும் எதுக்கு வந்து EMF, சப்போஸ் நிக்கல் அண்ட் கோல்டுக்கும் நிக்கல் அண்ட் சில்வர் அர்ஜென்டம் ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கலாம். எதுல வந்து அதிகமா இருக்கும் EMF, நிக்கல் அண்ட் சில்வருக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும், அந்த மாதிரி சொல்லலாம். So if you move further apart, the EMF will be larger for the metals in this series, in this here. Right? So this is what we call as thermoelectric series. இந்த லெட்டர்ஸ் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்க. Okay? In the next class I will ask you in what way you are going to remember. Okay?
So form any word. You can take 3 words or 4 letters, break that, take any one word which will have all the caps, that is symbols. And the மாதிரி frame பண்ணி try to recollect. The next one is the position of the metal in the series depends upon the temperature. இல்லையா? என்ன temperature? Temperature between cold and hot junction. இந்த thermoelectric seriesல எந்த இடத்துல எந்த metal வருது அப்படின்றத எப்படி டிசைட் பண்ணாரு அப்படின்னா it is depending on temperature. So the thermo EMF of any thermocouple has the temperature dependence. இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. V is equal alpha theta plus half beta theta square அப்படின்ற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த thermoelectric seriesல metals அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. Okay? So this formula also is important for 3 mark question. ஒரு problem may be asked. Book back questionல இருக்கலாம். First question தான் based on this formula only. Here where theta is the temperature difference between hot junction and cold junction. எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்றது. Alpha and beta are the constant depending upon the nature of material. என்ன மாதிரி மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும்? இந்த ஆல்பா அண்ட் பீட்டா என்ற கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். நமக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? क्वेश्चनல கேக்குறது என்ன கேட்பாங்க? ஆல்பா கேட்கலாம், இல்ல பீட்டா கேட்கலாம், இல்ல தீட்டா கேட்கலாம், இல்ல வி கேட்கலாம். இது வேணா கேட்கலாம். Any one variable will be asked. Okay? Let us see at the end of this lesson when you are working out the problems. Now here we are going to relate this neutral and inversion temperature. There are 2 important concepts here. This is also forming a 3 mark question. What is neutral or what is neutral temperature or what is inversion temperature அப்படினு கேட்பாங்க. Right? என்ன பண்றாங்கன்னா there is a graph which is showing the variation of thermo EMF with temperature of the hot junction. இப்போ ஒரு cold junction இருக்கு, ஒரு hot junction இருக்கு. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? வேரி பண்ணலாம். எப்படி வேரி பண்ணலாம்? டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் எப்படி வேரி பண்ணலாம்? ஹாட் ஜங்ஷனோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போலாம். அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த டிஃபரன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சரும் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி taking the temperature at a cold junction as the origin. அப்போ temperature of the cold junction வந்து origin எடுத்துக்கணும். It is not going to change. Right? அப்போ என்ன பண்ண போறோம்? We are going to vary the temperature of the hot junction. So as you vary, what will happen? EMF will also be keep on changing. Thermo EMF என்ன ஆகும்? It will keep on changing. Right? For small difference, right? You can see that graph. We are going to study the graph. Right? That is called the interpretation. என்ன பண்றாங்க பாருங்க? For a small difference in temperature between the hot junction and cold junction, the graph is a straight line. என்ன பண்றாங்க? The difference in temperature இருக்கு இல்லையா? இந்த cold junction, suppose இங்க hot junction வச்சுக்கோங்க. ரெண்டுமே கம்மியா இருக்கும்போது என்ன ஆகும்? It will be a straight line. இப்படியே போயிட்டே இருக்கும். If it is a very small difference. Suppose if the difference is larger, what will happen? கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்ன ஆகும்? தெர்மோ EMF இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. இது கோல்ட் ஜங்ஷன், ஹாட் ஜங்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. Right? That is what we are going to interpret from the graph. For larger difference in temperature, the graph is a parabola. Right? இப்போ next point என்ன செய்யுது? Keeping the temperature cold junction constant, என்ன பண்றோம்? Hot junction temperature increase பண்ணிட்டே போறோம். As I said, EMF என்ன ஆகுது? Raises to the maximum at a temperature called theta n. என்ன ஆகுது? at a neutral temperature. Maximum neutral temperature என்ன ஆகுது? thermo EMF increase ஆயிட்டே இருக்கு. And then gradually decreases and finally eventually becomes zero at a particular temperature. எங்க theta I அப்படின்ற இடத்துல அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது? thermo EMF becomes zero and it is called the temperature of inversion. So நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. What is neutral temperature and what is temperature of inversion? இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் 3 mark questionக்கு என்ன ஆன்சர்? Right? So what is that? Keeping a temperature of the cold junction constant, the temperature of hot junction is gradually increased. What will happen? The thermo EMF raises to the maximum at a temperature called theta n. So the temperature at which the thermo EMF raises to a maximum in a thermocouple. ஏன்னா thermocouple கொடுத்துறாலே இதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ்ல வந்துருவாங்க. ஹாட் ஜங்ஷன், கோல்ட் ஜங்ஷன் எல்லாம் வந்துரும். அதனால என்ன பண்ணோம்? The temperature at which the thermo EMF raises to a maximum is called a neutral temperature அப்படினு சொல்றோம். அதே மாதிரி next point என்னது? The temperature at which the thermo EMF becomes zero is called a temperature of inversion. இத வந்து theta n சொல்றோம், இத theta I ன்னு சொல்றோம். சோ இது கூட 3 mark question. சோ ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த கிராஃபை ஞாபகம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்? இந்த ரெண்டு 3 mark questions ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம். Okay? Now
beyond the temperature of inversion என்ன ஆகும்? அப்ப temperature of inversion போது என்ன ஆகுது? thermo EMF 0 ஆயிடுது. அப்போ அதுக்கு அப்புறமும் என்ன ஆகும்? temperature increase பண்ணிட்டே இருக்காங்க hot junctionல. என்ன சொல்றாங்க? The thermo EMF changes the sign and then increases. Changes the sign என்ன ஆகும்? அந்த கிராஃப்ல என்ன ஆகும்? கீழ போய்டும். இல்லையா? Sign change ஆனா என்ன ஆகும்? y axisல பாசிட்டிவா இருக்குது, y dash axisல நெகட்டிவ் ஆயிடும். அப்ப கீழ போகுது. அப்போ கீழ போனால என்ன ஆகும்? இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கும். So beyond temperature of inversion என்ன ஆகும்? Sign change ஆயிட்டு and then again the EMF will start increasing. So for a given thermocouple, ஒரு thermocouple particular iron and copper அப்படினு கொடுத்துட்டா the neutral temperature is constant. என்ன ஆகும்? neutral temperature என்ன? at which the EMF become maximum, அது வந்து constant. ஆனா temperature of inversion என்ன ஆகுது? it depends upon the temperature of cold junction. நம்ம cold junction எவ்வளவு temperature வச்சிருக்கோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன ஆகும்? the temperature inversion increase ஆகுதோ இல்ல decrease ஆகுதோ அது மாதிரி சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். ஆனா simply we can relate that. என்ன ரிலேட் பண்றோம் பாருங்க. theta c plus theta I by 2 is equal theta n. இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம். what is that? v is equal alpha theta plus half beta theta square பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாதிரி இங்க ஒரு relationship. what is that? theta c temperature of cold junction plus temperature of inversion divided by 2 will be equal to temperature of, that is neutral temperature. இது ஈஸியா அந்த கிராஃப் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. கிராஃப்ல ஒரு பாரபோலா வருது இல்லையா? லெஃப்ட் சைடு என்ன இருக்கு? theta c, ரைட் சைடு என்ன இருக்கு? theta I, மிடில் என்ன இருக்கு? theta n. அப்ப டெஃபினட்டா இதையும் ஆட் பண்ணி 2 ஆல் டிவைட் பண்ணா மிடில்ல இருக்க theta நியூட்ரல் டெம்பரேச்சர் கிடைச்சிரும். அது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் எக்ஸாம் வரும்போது தான் ஞாபகம் வரும். இங்க theta c ஆ theta n ஆ அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அதனால அந்த கிராஃப் ஞாபகம் வச்சா என்ன பண்ணிடலாம்? easily you can remember theta c plus theta I by 2 is equal to theta n. So இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 3 மார்க் क्वेश्चन இருக்கு. how to find out the temperature of inversion or temperature of cold junction or neutral temperature அப்படின்றது டேட்டாவை பொறுத்து என்ன பண்ணலாம்? you can find any one of these 3 values. Okay, one of the 3 mark questions. Right. The next one is the Peltier effect. So far we have seen about the Seebeck effect. The next one is the Peltier effect. Here it is something like converse of Seebeck effect அப்படினு சொல்லலாம். Reverse converse effect இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. தியரம்லாம் மேத்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்களா? அது மாதிரி Seebeck effect உடைய converse அப்படினு சொல்லலாம். ஏன் அப்படினா இந்த Seebeck effectல ஒரு circuit containing two dissimilar metals two different temperatureல வைக்கும்போது EMF வருது அப்படினு சொன்னாங்க இல்லையா? இப்போ அதே என்ன பண்ண போறோம்? when a current is passed, when EMF is allowed, battery connect பண்றோம். current pass பண்ணும்போது இதுல ஒரு circuit consisting two dissimilar metals அப்படி இருந்தா என்ன ஆகுதான்? ஒரு இடத்துல ஹீட் எவால்வ் ஆகுது, ஒரு இடத்துல ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுது. அப்போ ஹீட் அப்சார்ப் ஆகுது என்ன சொல்லலாம்? கோல்ட் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஹீட் எவால்வ் ஆகுது என்ன ஆகும்? ஹாட் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம். அப்ப பாருங்க, முன்னாடில வந்து ஒரு ஹாட் ஜங்ஷன் கோல்ட் ஜங்ஷன்ல வைக்கும்போது கரண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது, EMF is developed னு சொன்னோம். இங்க என்ன பண்றோம்? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது two different temperature junctions are created. That is, heat is evolved at one junction, heat is absorbed at the other junction. This is called a Peltier effect. So how to give the statement here? This is the statement. When electric current is passed through a circuit consisting of two dissimilar metals, heat is evolved at one junction and heat is absorbed at the other junction. This is called the Peltier effect. So very easy to remember. Seebeck effect தெரிஞ்சா என்ன பண்ணலாம்? Peltier effect easy எழுதலாம். Right? And this is another multiple choice question. Which one of the following is a converse effect of Seebeck effect அப்படினு கேட்பாங்க. Okay, so remember Peltier effect. You can see here two dissimilar metals, copper and iron. Battery பார்க்கலாம், positive negative, இங்க negative positive, reverse பண்றோம். அப்போ what is the direction of current? Right? In the directional current flow ஆகுது. அப்போ ஒரு junction cool ஆகுது, இன்னொரு junction heat ஆகுது. That is, heat is absorbed here, heat is evolved here. Right? Similarly, other side, if it is reversed, if the battery is reversed, எங்க heat absorb ஆகுதோ அங்க heat evolve ஆகும், எங்க heat evolve ஆச்சோ அங்க absorb ஆகும். So it is opposite.
reversible. Okay. That is what it says. In a thermocouple consisting of copper and iron. Right? We name this junction 1 and junction 2. Rendu junction name vechukkom. Because we are not going to keep that in two different bath, hot bath and cold bath vekkala. Anal junction dhaan paakrom. Anal enna pandrom? Oru junction number 1, இன்னொரு junction number 2 னு சொல்றோம். Right? அப்ப copper to iron la junction 1 la என்ன ஆகுது? Heat is absorbed. அப்ப cool ஆகுது. அதே மாதிரி junction 2 la where the current flows from iron to copper la heat is liberated or heat is evolved. அப்போ heating up. ரொம்ப hot ஆயிடும். Similarly, as I showed in the previous diagram, when the direction of current is reversed, what happens? The effect is also reversed. That is, junction 1 gets heated up, junction 2 gets cooled down. From this we can understand that Peltier effect is also a reversible one. Okay. Now, again we are going to consider about the how much magnitude of energy, heat energy is absorbed, evolved. Right? Adha vandu enna pandrom? We are naming it as Peltier coefficient. We are going to define what is Peltier coefficient. What means the amount of heat energy absorbed or evolved. Evlo heat evolve agudhu illa evlo heat absorb agudhu idhula at any one of the junction in a thermocouple. Eppo when 1 ampere current is flowing for 1 second, 1 second ku 1 ampere current flow ஆனா எவ்வளோ ஹீட் அப்சர்வ் ஆகுது இல்ல எவ்வளோ ஹீட் எவால்வ் ஆகுது அதுதான் சொல்றோம் Peltier coefficient. The sentence கரெக்ட்டா எழுத தெரியணும். Because we are going to use the same thing for Thomson coefficient. Next effective பார்க்க போறோம். So என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க? 1 ampere 1 second. அதுல வர heat evolved or heat absorbed, that is called a Peltier coefficient. Right? And it is denoted by pi. And it is unit is volt. ஏன் volt னு சொல்றோம்? Because it is EMF. How much EMF is created சொல்றோம் இல்லையா? அதானே? அதனால it is indicated in terms of volts. And if H is the quantity of heat absorbed or evolved at any one of the junction, we can say that H is equal to pi IT. Pi IT. Because pi is the number, amount of heat absorbed or evolved. இல்லையா? IT என்றது என்னது? How much current is flowing for how much time? Right? If I is 1, T is 1, what will happen? H is equal pi. அதுதான் சொல்லுவாங்க. அதுதான் H is equal pi. அப்போ அந்த heat தான் என்ன சொல்றோம்? Coefficient of Peltier coefficient சொல்றோம். எப்போ? When I is 1, T is 1. So இந்த equation வச்சு என்ன பண்ணலாம் நம்ம? Easier what is Peltier coefficient define பண்ணலாம். Okay? So the Peltier coefficient at a junction is the Peltier EMF அப்படினு சொல்லிடலாம். Simply we can say Peltier coefficient at any junction is the Peltier EMF. எவ்வளவு EMF இருக்கோ அதுதான் heat energy. And this Peltier coefficient is depending upon the pair of metals in contact and the temperature of the junction as usual. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது எவ்வளோ amount of heat is generated அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து இருக்கு? Depends upon the nature of metal. என்ன மாதிரி metals யூஸ் பண்றோம் and also what is the difference in the temperature of the two junctions. இதை depend பண்ணி தான் என்ன பார்க்கும்? The value of H or pi we can say it is depending upon. Okay, this is nothing but Peltier effect or Peltier coefficient. The next one is the Thomson effect. So first Seebeck effect பார்த்தோம், next Peltier effect பார்த்தோம், the third one is the Thomson effect. இது கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணணும், லைட்டா கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், but very easy only. What he says, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு கோல்ட் ஜங்ஷன் ஒரு ஹாட் ஜங்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம், டிஃபரன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகணும் இல்லையா? ஹாட் ஜங்ஷனோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தோம். அப்போ டிஃபரண்ட் பாத் இருந்தா டிஃபரண்ட் டெம்பரேச்சர் ஜங்ஷன் இருந்தது. பட் இங்க அதை பத்தி எல்லாம் பேச போறதில்ல. வாட் இஸ் சே? Thomson suggested that when current is flowing through unequally heated conductor, இங்க என்ன பண்றோம்? Unequally heated. அப்ப naturally we can say that if it is unequally heated னா definitely என்ன ஆகும்? ஒரு ஜங்ஷன் எங்க ஹீட் பண்றோமோ அங்க டெம்பரேச்சர் அதிகமா இருக்கும், எங்க ஹீட் பண்ணலையோ அங்க டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கும். So naturally that is also providing two junctions இல்லையா? அப்ப இன்டைரக்டா சொல்றாரு, இப்போ ரெண்டு ஜங்ஷன் கோல்ட் அண்ட் ஹாட் ஜங்ஷன் சொல்லாம he says that it is unequally heated conductor அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப unequally heated conductor இருக்கும்போது அது வழியா கரண்ட் போச்சு அப்படின்னா what he says, it is absorbed or evolved throughout the body of the metal.
it is absorbed or evolved throughout the metal body of the metal அப்படினு சொல்றார். Right? When current flows through unequally heated conductor. Unequally heated னா ஒரு சைடுல ஹீட் ஆகுது, இன்னொரு சைடுல ஹீட் ஆகல. அது மாதிரி இருக்குறத என்ன சொல்லுவோம்? Unequally heated. ஃபுல்லா கொளுத்தாம, say for example இங்க we are using Bunsen burner, isn't it? The Bunsen burnerல இங்க ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து they will be at a different temperature. அப்படி இல்லாம இந்த burner ஃபுல்லா நிறைய burner வச்சு ஹீட் பண்ணா என்ன ஆகும்? It is equally heated. But now it is unequally heated. அப்படி இருந்தா என்ன ஆகும்? அது வழியா கரண்ட் போகும்போது ஒரு energy will be either energy is absorbed or evolved throughout the body. ஃபுல்லா எனர்ஜி அப்சர்வ் ஆகும் or it will be evolved அப்படினு சொல்றார். Now let us consider a copper bar. ஒரு copper bar எடுத்துறோம். Okay? Copper bar எடுத்துறோம். We are naming it as AB and we have marked a point. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல ஒரு middle point, இங்க ஒரு mid point, இது ரெண்டுத்துக்கும் mid point M, இங்க ஒரு N. இந்த மாதிரி மார்க்ஸ் பண்ணிருக்கோம். Different points வந்து மார்க் பண்ணிருக்கோம். Okay? And now this bar AB is heated in the middle of the point, middle of this bar. We call it as C for example. Right? And the current is flowing like this from A to B. In the A and B vaya current போகுது. We are heating this conductor at C. Okay? Now when no current is flowing, the point M and N equidistant from C. This point M and N, which is equal distance from C, they are at the same temperature. என்ன பண்ணி பார்த்தாங்க? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாத போது இது ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலன்னு போது இந்த M என்னும் என்ன ஆகுது? ஒரே டெம்பரேச்சர்ல இருக்கு. Now what happens? Now I am going to allow the current. Current பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? It is flowing from A to B. அப்படி பாஸ் ஆகும்போது this N is showing higher temperature. N is showing higher temperature. So current போகும்போது N is showing higher temperature. When current is not flowing, both M and N are at the same temperature. Okay. Now in the case of iron, instead of copper, I am taking iron. Right? When it is heated at the point C, the current is flowing from A to B. இப்போ iron copper க்கு பதிலா எடுத்துர்க்கேன், iron rod எடுத்துர்க்கேன். இந்த iron rodல when it is heated at the same point C, when the current is flowing from A to B, என்ன ஆகுதா இங்க? Instead of earlierல copperல N அதிகமா இருந்த temperature, இப்ப என்ன ஆகுது? M is showing higher temperature when compared to N. Right? It means that from A to C heat is evolved, from C to B heat is absorbed. அப்ப heat அதிகமா temperature காமிச்சா என்ன சொல்லணும்? இங்க temperature அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப என்ன சொல்லலாம்? When the current is flowing from A to C, heat is evolved. ஏன்னா heat evolve ஆகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த பாயிண்ட்ல temperature அதிகமா இருக்கும். அப்போ A to C heat is evolved, from C to B heat is absorbed. Now he has proved. So when unequally heated conductor, when the current is passed, what happens? The current is either absorbed or evolved. அப்படினு சொன்னது இப்போ ஈஸியா ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. Right? Now earlier என்ன பார்த்தோம்? Earlierல N வந்து it was showing higher temperature. Now here it is showing low temperature, isn't it? So from this, the first one is called a positive Thomson effect. Here it is called a negative Thomson effect. So similar effect can be found out in case of all these metals: platinum, bismuth, cobalt, nickel, mercury, etc. So all those metals will also show a negative Thomson effect. In the points now, which one of the following elements will show negative Thomson effect? Which one of the following will show positive Thomson effect? அப்படினு கேட்றுவாங்க. So on the point நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So this positive Thomson effect is observed in you can see that gold, zinc, cadmium, and then antimony, all those things will show positive Thomson effect. Antimony, zinc, cadmium, and then silver. It's not gold, it is silver, argentum. So இந்த நாலு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? antimony, silver, zinc and cadmium. இந்த நாலுமே என்ன பண்ணும்? positive Thomson effect கொடுக்கும். அதே மாதிரி இங்க platinum, bismuth, cobalt and nickel, they will give you negative Thomson effect. இது கூட என்ன பண்ணலாம்? மல்டிபிள் சாய்ஸ்ல கேட்கலாம். இதுல ஒன்னு எடுத்துட்டு அதுல ஒரு மூணு எடுத்துட்டு which one of the following will give positive Thomson effect அப்படினு
லைட்டா கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். அதனால என்ன பண்ணும், you have to be very thorough with what kind of metals will give you positive Thomson effect, what are the metals will give you negative Thomson effect அப்படின்றத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Okay, the next point is ஒரு different ஆன metal, say for example lead, right? If you are taking a lead and heat it in the middle point C, in the same method follow பண்றோம், right? A ல இருந்து B க்கு current போகுது, C என்ற பாயிண்ட்ல ஹீட் பண்றோம். பட் என்ன மெட்டல் எடுத்துறோம், we are taking lead, right? They are showing same temperature when the current is flowing from A to B. அந்த M N ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்மே என்ன பண்ணுது, same temperature only showing though the current is flowing. அப்ப என்ன சொல்லலாம், for lead the Thomson effect is nil, zero, there is no effect. சாதாரணமா எப்படி ஹீட் பண்ணாக டெம்பரேச்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் ஆயிட்டு இருக்கு, though the current is flowing through the lead wire, lead rod. So அதனால என்ன பண்ணலாம், another multiple choice question, which one of the following metal will show nil Thomson effect, or Thomson effect is nil for which one of the following element அப்படினு கேட்பாங்க. So remember lead. அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்க, for this reason only lead is used as one of the metals to form a thermocouple with other metals for purpose of drawing thermoelectric diagram. ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, ஒரு நியூட்ரல் டெம்பரேச்சர் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா, that is called thermoelectric diagram. அதாவது ஸ்டடி பண்றதுக்கு எப்படி தெர்மோ EMF வந்து வேரி ஆகுது for different metals when they are kept at two different temperature அப்படின்ற ஸ்டடி பண்றோம் இல்லையா, அது ஸ்டடி பண்ணி டிரா பண்றோம் இல்லையா, எப்படி வேரி ஆகுது, அது that is called a thermoelectric diagram. சோ அதை ஸ்டடி பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, மெட்டல்ஸ் மாத்தி மாத்தி போடும்போது ஒரு மெட்டலை வந்து சேமா வச்சுக்கணும், that what we are using as lead. அப்ப lead கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கும் போது எந்த மெட்டல் ஆட் பண்ணாலும் அதனால தான் இந்த எஃபெக்ட் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா, அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க, lead is used as a one of the metal to form a thermocouple. அதுக்கு என்ன ரீசன்னா, for lead the Thomson effect is nil அப்படிங்கற பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, சோ மேபி தியரிட்டிக்கல், ரொம்ப போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், பட் வெரி ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய என்ன பண்ணிருக்காங்க, பின்னாடி நிறைய அப்ளையன்சஸ் யூஸ் பண்றோம், தெர்மோபைல் அப்படின்னு யூஸ் பண்ண போறோம். சோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த டெம்பரேச்சரை பேஸ் பண்ணி தான் we have to use, right? சென்சார்லாம் கூட யூஸ் பண்ணலாம், சென்சார்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஹீட் ரேடியேஷன், எவ்வளவு ஹீட் ரேடியேஷன் வருதோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், நம்ம சர்க்யூட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண, அது மாதிரிலாம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு இதை வச்சு. அதனால பேசிக்கா இது தெரிஞ்சா என்ன பண்ண முடியும், இது அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் நம்ம நிறைய கத்துக்க முடியும். ஃபைனல் ஒன் இஸ் தி Thomson coefficient. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி the amount of heat absorbed or evolved when 1 ampere current flows for 1 second in a metal between 2 points with a two different temperature by 1 degree. இதுல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிருக்கோம், முன்னாடி எல்லாம் ரெண்டே ரெண்டு தான் சொல்லுவோம் இல்லையா, when 1 ampere current flows for 1 second சொல்லுவோம். பட் இங்க என்ன பண்றோம், between 2 points with a difference in temperature by 1 degree centigrade. அது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ எப்படி அது, இப்ப ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, A to B அந்த ராட்ல the current is flowing from A to B, the C என்ற பாயிண்ட்ல ஹீட் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல இருக்கிற டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் இஸ் 1 டிகிரி சென்டிகிரேட், ரைட்? சோ அந்த மாதிரி 1 டிகிரி சென்டிகிரேட் டிஃபரன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்ல now the current is flowing 1 ampere ஒரு செகண்ட், 1 ampere per second, 1 ampere per second. அப்படி இருக்கும்போது how much heat energy is evolved or absorbed இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ள, that is nothing but called a Thomson coefficient. It is indicated by letter sigma, right? And remember, since we are talking about the difference is 1 degree, the unit will also be like volt per centigrade, per degree centigrade. So that is volt per degree centigrade. இதுதான் அது unit of Thomson coefficient. முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணோம், only volts னு படிச்சோம் இல்லையா, முன்னாடி பெல்டியர் கோஎஃபிஷியன்ட் பாக்கும்போது வோல்ட் பார்த்தோம், இங்க மட்டும் என்ன பண்றோம், வோல்ட் per degree centigrade அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This is another multiple choice question. The last one is the thermopile. With that we will conclude, because after that we are going to learn about the magnetic effect of electric current. அதனால the last point பாத்துறோம், then we will wind off. One of the important 5 mark question, the thermopile அப்படின்றது அடிக்கடி frequent கேக்குற
5 mark question. So remember that இப்படி தான் இருக்கும் தெர்மோபைல்ன்றது நம்ம சர்க்யூட்ல பார்க்கிறதுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். You can see that here these are the instruments which is indicating the circuit diagram for that is real device for thermopile. Thermopile is nothing but used for detecting the thermal radiation. Another multiple choice question. A device used to detect thermal radiation. Adala multiple choice la kepanga thermopile. Right? It is working on the principle of Seebeck effect. Right? Okay. This is the point you have to write. First point 5 mark question kekumbodhu what is thermopile? What is it based on? First point, thermopile is a device used to detect thermal radiation and it works on the principle of Seebeck effect. அப்படிங்கற ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும். Then we have to see the construction. You can see that when you are saying Seebeck effect definitely என்ன இருக்கும் அதுல ரெண்டு dissimilar metals இருக்கும். Isn't it? So already in the beginning I told you the current EMF produced here will be very very feeble, very small amount of EMF. அதனால ஒரு தெர்மோகப்பிள் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண முடியாது. We cannot generate enough amount of EMF. அதனால என்ன பண்றோம்? A large number of thermocouple are connected in series. You can see that here 1, another 2, 3, 4, 5 இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணா ஒரு தெர்மோகப்பிள். இப்போ இது ரெண்டு செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த், ஃபிஃப்த் அப்படின்னு large number of thermocouples are connected in series. This is third point. So what do you say? Since a single thermocouple gives a very small EMF, a large number of thermocouples are connected in series. Right? Now the ends are connected to a galvanometer. We know that galvanometer is to these ends are connected to a galvanometer to find out the flow of current, to detect the EMF. Right? Right. One set of the junction that is